ਮੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ without fear, without hate. Now just imagine a life ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ resentment ਜਾਂ hate ਹੈ. A lot of you might say यार feel भी नहीं हो रहा, ऐसा imagine ही नहीं कर पा रही क्योंकि इतना light feel करोगे ना लगेगा dream like state है. But there is only one universal reality. That we also realize now that life is one thing is and will always be connected to another thing. We will become much more peaceful in life. Because सानू बस ये गल realize करनी है that सानू जे कुछ मिल रहा है ते जे कुछ नहीं भी मिल रहा है that is because उस रब ने सब कुछ plan कीता हुआ है. तो जब we understand this thought ना, the moment we make peace with this thought, we start believing in him. We start believing in him in a way that सानू पता है साढ़े नाल कदी कुछ गलत होएगा ही नहीं. And that's when we stop fighting our anxiety or our restlessness. Because सानू पता है that there is something much bigger that's waiting for us all. Building a fearless mind. Now let's think about it this way. No matter तुसी proof कर दो या नहीं करते हो, there are certain things जो तुम्हारे कोल हैं, they will always be with you because of who you are, because you are ancestral. Everyone, and welcome back to another interesting YouTube video. I hope you guys have been loving all the content that is being posted on the channel. ते बस channel ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੋ so that we reach 1000 subscribers super soon. आज के वीडियो में मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕਰਨ लगी ਹਾਂ about how our मूल मंत्र is actually the best thing, the best protection that we have which can save us from anxiety. What if I tell you all that जब ਤੁਹਾਨੂੰ anxious feel ਹੋਏ, जब ਤੁਹਾਨੂੰ uncomfortable feel ਹੋਏ, कभी-कभी लगता है ना मन में chaos है, restlessness जी है, then you don't need to go for some complicated methods to relax yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ कोई endless journaling ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ नहीं है. ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मतलब you don't have to do something that's very difficult, something very unusual, because the answer to all our stress, anxieties and struggles is always within us. It's always with us because साड़ी सारी problems का जवाब साढ़े मूल मंत्र विच ही है. Our मूल मंत्र is our sacred protection. So no matter how stressed you are, how anxious you are, how worried you are, तुसी जिन्ना मर्जी overthink कर लो, बस साड़ा मूल मंत्र साढ़े कोल है and that will always protect us. Because in today's video मैं तुहाडे नाल इसी गल दी discussion करन लगी हां how our मूल मंत्र can save us from anxiety. तो चलो on that note let's begin watching guys. Chaos of modern hustle. Now let's be honest, ਅਸੀਂ ਜਿਨ times ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, these are one of the most chaotic times ever. ਅਸੀਂ ਕਦੀ, we are never peaceful. We're never, I wouldn't even say we're never peaceful, but we're never at peace with ourselves 100%. ਸਾਨੂੰ always ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ anxiety feel ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ pressure ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Because ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ that we're living in the time of social media. Constantly notifications आंदी जांदियां रहंदियां and we have such a big access to everyone's lives that we are at some point or the other forced to compare ourselves with them. Forced not because हम करना चाहते हैं या कोई हमें कह रहा है करने को, nothing like that, but होता की है we view their stories, we view their achievements और देख के लगता है when will my time come? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं तो इससे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मेरे नाल तो ये गल्ला हो ही नहीं रही. And because of this, सानू anxious feel होता है, सानू chaotic feel होता है, सानू restless feel होता है, ਅਸੀਂ overthink करने and we overthink about everything. ਸਾਡੇ future ਲਈ, about if we are even working hard enough, about what it is that we are doing wrong and if we are actually even doing anything right. What if I tell you that this anxiety that you're feeling now, it's not your enemy, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, but this is just like a temporary phase ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ uncomfortable ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, but it is making us realize something. ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਕ ਓਮਕਾਰ. ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that there is only one universal reality. ਤੇ ਜਦ we also realize ਨਾ that life is one thing is and will always be connected to another thing, we will become much more peaceful in life. Because ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ realize ਕਰਨੀ ਹੈ that ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ that is because ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ plan ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. Jat we understand this thought now, the moment we make peace with this thought, we start believing in him.
we start believing in him in a way that ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, and that's when we stop fighting our anxiety or our restlessness, because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that there's something much bigger that's waiting for us all, building a fearless mind. Now let's think about it this way. If I ask you all कि ਤੁਹਾਡੀ anxiety ਦਾ source ਤੁਹਾਡਾ fear ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, a lot of you will say that yes Iknoor, actually ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ times I get anxious because I am fearful about something. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, बट ये डर किसी चीज़ या किसी इंसान का नहीं है. दिस इज द फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग वांटेड, फियर ऑफ जजमेंट. ये सारे फियर्स आके ना सानू एंशियस फील कराने हैं, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग दैट वी आर नॉट डूइंग इनफ. वी कॉन्स्टेंटली फील दैट व्हाट इफ लाइफ विच कोई इंसान या कोई अपॉर्चुनिटी सानू इस करके नहीं मिलती बिकॉज वी आर जस्ट नॉट इनफ. बट इत्थे अगेन साडा मूल मंत्र आ जाता है तो सानू बचा लैंदा है, बिकॉज साडा मूल मंत्र सानू दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ां सिखांदा है. Nirbhau Nirvair, without fear, without hate. Now just imagine a life जिथे ना तुहानू किसी गल दा डर है ते ना तुहानू किसी दे लई कोई resentment या hate है. A lot of you might say यार फील भी नहीं हो रहा, ऐसा इमेजिन ही नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना लाइट फील करोगे ना लगेगा ड्रीम लाइक स्टेट है. But that is exactly when we're unlocking our power. Because ना सानू कोई परेशान कर रहा है, not because वो सानू परेशान नहीं करना चाहते, but because we are so emotionally stable, सानू किसी गल दा डर नहीं, ते किसी इंसान तो कोई परेशानी वाली गल भी नहीं लगती. Imagine you become so emotionally stable that you become mentally free. You know why is this happening? Why does this happen? That's because hun tusi react nahi kar rahe. You are not constantly emotionally reacting to others. You are not constantly overthinking every interaction. हर गल बार बार अपनी माइंड में रिप्ले करके तुसी जज नहीं कर रहे या कोशिश नहीं कर रहे समझन दी कि what went wrong and if actually anything went wrong. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ free ਹੋ, ਤੁਸੀਂ emotionally stable ਹੋ, you've come back to your power. ਤੁਹਾਨੂੰ realize ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ that ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. And that's how you start your journey of becoming mentally free. They're also very stable and strong. So guys, before I go again, the one thing sada Mool Mantar sanu sikhanda hai na, is that if we actually truly feel every word of our Mool Mantar na, you will realize that after so many years, pata nahi kinne dina baad, your mind is feeling lighter. You're feeling so much more free than you've ever felt before. Tonu pata hi nahi eh feeling bhi hondi si. But that is what being close to Rab, being close to Vaheguru does to us. सानू डर ही नहीं लगता, not because डर दी कोई गल नहीं है, but because साडे कोल साडा रब है, ते no matter कुछ भी हो जाए, साडा रब साडे कोल है, सानू कुछ नहीं हो सकता. Escaping the pressure. Now the one emotion that I've been talking about in this video and also in my other video जो तुसी नहीं देखा थे please इनू तक्कन तो बाद उन्हों भी जाके ज़रूर देखना, is that I have constantly spoken about pressure, that how the times that we're living in, the society that we're living in, सानू एक pressure हमेशा feel होता है. Now किस गल दा pressure है? Pressure to be successful, pressure to keep up, pressure to prove ourselves, pressure to ensure कि ऐसा कुछ ना हो जाए that society आगे चली जाए तो असी पीछे रह जाइए. मतलब these are all the pressures that surround us, and the thing about these pressure guys is that they are never ending. तुसी एक चीज़ अचीव कर लोगे तो कोई दूसरी चीज़ दा स्ट्रेस या प्रेशर हो जाएगा, because there are so many things that are needed to be done to be achieved. तो इत्थे आ जाता है अकाल मूरत, timeless existence, which makes us realize this, that we are not just about our productivity, we're not just about our timelines, deadlines, ते असी किन्ने पैसे कमा रहे हैं, किन्ने अवार्ड असी जीत चुके हैं. No, अकाल मूरत सानू है गल सिखांदा है that we are above and beyond these things. Life विच ऐ सब जरूरी है, but just being productive is not everything. तुसी किस टाइप दे इंसान हो, your relationship with God, how clean your karma is, how true your intentions are, ਉਹ सब भी लाइफ विच उन्नी इंपॉर्टेंस रखते हैं. अकाल मूरत तो बाद आंदा है अजूनी सैभंग. अजूनी का मतलब होता है नॉट बाउंड बाय बर्थ, ते सैभंग का मतलब होता है सेल्फ एग्जिस्टेंट, which means that there are certain things in our life that सानू अर्न करन दी लोड़ नहीं है, सानू उहदे लई मेहनत करन दी लोड़ नहीं है, because we are born with it. ਉਹ ਸਾਡੇ अंदर ਹਨ, we exist and they exist. And the moment तुसी ये गल्लां realize कर लेंदे हो ना, the moment you realize that there are certain things that we will get just because of who we are, वो चीज़ां साडे तो अलग हो ही नहीं सकदियां, that's where a huge part of your anxiety will disappear.
दैट्स वेयर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ yourself to the society every single day because no matter ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ there are certain things ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ they will always be with you because of who you are because you are absolutely made by them they are within you the realization shifts now ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ moment where everything shifts ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ extremely important realization ਹੁੰਦੀ ਹੈ which is ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ realization through grace ਅਚਾਨਕ ਨਾ when you're building this connection ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ realize ਹੁੰਦਾ ਹੈ it's not only about what the intellectuals are saying what the intelligent part of your brain wants to think or believe ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ something within you shifts ਤੇ ਤੁਸੀਂ feel ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ you feel very ਸ਼ਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ you get a lot of clarity because something has truly changed within you and it has changed for the better now what do you have to do ਇੱਕ realization ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that my thoughts are not controlling me anymore but ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ you don't have to I will not say oh go to the mountains live a disconnected life ਨਹੀਂ ऐसा कुछ भी ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ all you need to do is ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ in a way that ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ that ਮੂਲ ਮੰਤਰ is always our guiding force ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ you're walking you're meditating you're working out you're working your ਮੂਲ ਮੰਤਰ is always being played within you and ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੇਖਣਾ how stressless your life becomes ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਂਡ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਐਟ ਪੀਸ ਵਿਦ yourself ਤੇ the one thing you will feel definitely is you will feel way more in control of your life and the things that are happening in it training our mind ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ final step which is ਜਾਪ continuous remembrance that is ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ you have to do it when you are stressed anxious ਜਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ we have to make the ਮੂਲ ਮੰਤਰ a part of who we are that it is always playing within us it becomes a guiding force ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ that nothing should happen for you to do it because it is already being played within you it has become your default force it has in a way become your default setting that ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ एक मूल मंत्र करना दो मूल मंत्र करना काउंटलेस मूल मंत्र करना become a part of who you are because when this मूल मंत्र will make us feel very very calm secured and protected so guys trust me when I say this that if you actually truly do it na ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ worried anxious chaotic ਜਾਂ restless feel ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ because you know what your energy will be how you will always constantly feel you will always feel calm secured grounded and protected मैं ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ इसलिए कर रही हाँ because सच में we make our brain work in such a way ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ train ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ that we start believing these things we believe in them with so much faith that they actually become our life and our true reality ਤੇ ਹੁਣ the next step is that ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ anxious feel ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ feel ਹੋਏ all you have to do every time this has to be a grounding exercise that you have to do it becomes a part of who you are is that take a pause ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ till it becomes a part of who you are and trust me when I say this ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ that when our ਮੂਲ ਮੰਤਰ actually starts residing within us because ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ he has made us all peaceful only he has made us all realize this fact that we are meant to live in a state of ਸਕੂਨ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਕੋਲ he has the solutions to anything and everything ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਸੂਨ ਬਾਏ ਗਾਇਜ਼